Okay, we have a group. So I want you to sit with your group members. So I'm going to call the group number. So if you find your name under the group number, you can raise your hand and I'll move your seat together. Group 1. Yes, fine. Group 2. Okay. Group 3. Raise your hand if you're group 3. No? No one? Group 4. Okay, so you can move one seat to the right. And there are good 4. Group 5. Okay, so how about you guys sit on front row? Group 6. Okay, so you can move to the front row. Okay. 박동진, 김성우 계세요? Okay, maybe it might be a little bit of reminiscent of your early days, but I think it's important to have a close friendship with your group member if you want to do the project well. So I want you to make a group name. I want you to make a group name. Don't using a number like this, but make your own name of your group. And I also want I have a color pencil here. So write your group name on the paper that I'm giving you right now with a big letter. Write it big so I can see it. And I'll give you the stand so you can put your group tag on the stand. 이름 몰라가지고. What's your name? 아니 그래 어디 앉아야 될지 You don't have a name here? You don't? Group 5? Group 5? Group 5? Oh, yes, Group 5 is here. So make your group name. Did I give you here? So make your group name first and then write the name on the paper I gave you with a big letter, big size letter. 노인의식 생각난다. And while you're deciding the name, I think I want you to pick one person as a writer. Pick one person as a writer. I'm going to make a page on this group page. So you're going to update your work on this page. Update your work on the project on this page. So this page will be the page for presentation. So if you can upload your PDF. No, you cannot upload just PowerPoint file or PDF file. You can instead maybe make it into a picture or picture image so that you can paste that picture image in here. But I suggest you to write a word, the actual content right on this page as a word, as a sentence here. So each group will have a page like this one. So the writer will give an access to the page here so that she or he can write here on behalf of the group. And
what I'm trying to do is before we have a first presentation on the midterm week, before that, we're going to have a pre-presentation, maybe around week 6 or week 7, so that we can have a feedback on what you're going to do. And then you can update the feedback on your final, the presentation. It's not really a final, it's a mid presentation of the first project. So decide your group name and then pick your writer. And if you're done with the name, you can put the name tag on the stand that I just gave you. Okay, what's the number of your number of the group? 5. Okay, so who's the writer? Did you decide the writer? Not yet. So pick your writer. Who's gonna be the writer? You? Okay, come. Do you have a Notion account? Do you have a Notion account? Yeah. So write that email. So young 20. What's your group number before? 2. Okay. So who's the writer? Come out. Okay. T. So write your email. Do you have a Notion account? Yes. Okay. Write that email. Okay. Thank you. Okay. Qubit. Who's the writer? There's just 2 person here. Who's gonna be the writer? What was your group number before? 6. Okay. The writer come out. Writer come out. Okay. Do you have a Notion account? Notion? You have Notion account? Do you have Notion ID 있어요? Notion ID. 기억이 안 나요. 안 들었어. 그럼 그냥 디지스트 아이디 만들고 디지스트 이메일로 이건가? 있는 것 같은데? 네, 이거 같은. 네. QT 예 라이터 QT 팀? 이제 한국 영어 I need English name. Can Phantom?
Quantum. What was the group number? 1. Writer? Come out, writer. And did you decide the name? Not yet. Are you the writer? Okay. What's the group number? Group 4. Do you know your group? Group 3? Who was the group 3? Group 3. 석시환, 이민기, 김선우, 박솔. Okay, I think you're alone. Okay, let's wait. Meanwhile, you can be the writer. So come out here. So we're making a page for each group. So you're gonna be the writer who can edit the page of your group. Do you have a Notion account? Oh, yeah. Write email here. Okay. Okay, so as I said, we're going to have a pre-presentation around week 6 or 7. And the topic for the first project is making a quantum simulator. So I'm going to show you some of the code that, Qiskit code. You don't have to just reverse engineer Qiskit. I want you to do different, or you can make your own quantum simulator. It can be either a programming language or package, or it could be a hardware, design of hardware, or other visual interface that simulates a quantum computer. Whatever that is, you have to now figure out what your output look like. So on the pre-presentation, you don't have to have a final result or similar to the final result, but at least you need to have a plan. What's going to be your outcome? So what's going to be the result of your first project? So think about, with your group member, how we are going to design the quantum simulator. So at least in a big picture. So let's go here. Okay, I don't want to rush because I don't want to move too fast. So if you have any questions about the previous lecture, I can go back to the slide again. So today we're going to talk about the quantum circuit, but once we've done with the quantum circuit, I'll give you some example. But if you have any questions about the previous lecture or previous slide, don't hesitate to ask me, I can also explain in class again and again. Okay, so let's talk about the circuit. So basically, quantum circuit it's something that you need to compute the quantum state, and it consists of quantum gate and measurement and the register, quantum register. So it's not similar to what you would see as a classical computer. So in a classical computer,
there is a, the diagram that shows the workflow of an algorithm, or you can actually have a pseudocode that explains the algorithm. But in quantum computer, the quantum circuit is somehow similar to the pseudocode or the workflow of the algorithm. So let me go through the component-wise. So Hadamard gate, as you know, is a 1-qubit gate given by the matrix 1 over square root of 2, 1 over square root of 2, minus 1 over square root of 2. And in the Qiskit, you can make a circuit with the 1 Hadamard gate by the following code. So you first import the Qiskit, and then there is a function that creates a quantum circuit called quantum circuit here, and the attribute here says you want 1 quantum register. So which means that you want to make a 1-qubit state, 1-qubit system. And then you add Hadamard gate on 0th qubit, the qubit 0, by the following code here. And then if you want to see how it looked like, you can use the draw function to draw it. And this is the option that gives the output as a LaTeX format. And you can do the same thing with the X gate and Z gate. You simply change this H to X or Z or other predefined function. And there are 2-qubit gate, CNOT gate, and this is how Qiskit implements the CNOT gate. So this one is, you can see from the figure, is the control gate, and this one is the target. And now, in order to make the CNOT gate, you need a 2 quantum register. So when I say register, it's the line on the quantum circuit, and each line represents the state of the quantum, one qubit quantum material. So you need 2 register, and the figure looks like this. And you can also have a swap gate, which swaps the state between these 2 quantum states, and represented by this picture here. And you can also have a measurement. So basically, measurement is not about 2-qubit state, it's a 1-qubit state and 1 classical bit. So when you make a quantum circuit, so whenever you define a quantum circuit in your quantum simulator, you need the quantum register and the classical register or classical bit. So in order to find and or extract any information in the quantum state, it's done by measurement. You have to end your quantum circuit with the measurement. So in the Qiskit, if you want to take the measurement, you need to implement a classical bit by putting one more attribute, that the second one is the number of classical bit, C bit. So this one says measure 0th qubit and record the result at the 0th classical bit. So if you draw the circuit, this is how it looks like. So this is not a gate, it's a symbol for measurement. Okay. So let's talk about the equivalence of quantum circuit. So this is one, this is actually 2 equivalents, this one and this one. And here's another equivalence, this one and this one. So there are more, but basically the other equivalents are somehow the combination of these. So let's look at the first one. Oh, actually, these are divided into 2. So if you take the Hadamard and X and Hadamard again, it's same as set. So you can compute these equivalents by matrix multiplication or the usual Bra-Ket operation or Ket-Bra operation. But let's think it this way. So Hadamard changes the basis. So if you search for documentation which explains the quantum states,
you might see similar to this. So Hadamard changes the basis. It changes the basis of 0 and 1 to plus and minus. So in some sense, 0 and 1 is two orthogonal direction, and plus and minus is, again, two orthogonal direction, but it's 45-degree. It's not really 45-degree, but because we are looking at the complex vector space, but in a intuitive way, it's 45-degree rotated. So when you rotate and then you take the X gate flips the bit. Okay, so you flip the bit and then you change the basis back to the original basis again. So it's same as changing the phase. That's what this equivalence means. So X gate and Z gates basically in the deep down level basically flip something, but the object that X and Z flips are different. X flips the bit, Z flips the phase. So H changes the basis of the quantum state, so-called the Hilbert space. So when you change the basis, you can change the action of X into the change of Z. And same thing for the opposite direction. So that's what basically means. And by using these equivalents, you can say the controlled X can be composed into this. So basically, you just simply change the, X gate, change the X gate into 3 components. So you don't need, you don't need the controlled X to be applied on Hadamard on both sides, because if you don't apply the Z gate here, then Hadamard gives you identity operator already. So you don't need the control knot in the H here. The same thing for X here. So when you have X here, you can actually use this one. So you can flip the controlled X using the Hadamard gate applied on both register using this gate. So maybe I'll give you time to really prove this once we get through all this slide here. So I want to give you an idea of what no cloning theorem before I give you a chance to talk about the quantum circuit. So no cloning theorem says that even if however you design your circuit, there's no way you can copy one state in the quantum register to another quantum register. So it says the following. So if you have certain quantum state, which we don't know, but somehow I initialize the other quantum register, and there is no such gate applied on this quantum register. So this actually doesn't have to be the 1-qubit state. It could be multi-qubit state. However, there's no such gate U that copies the state on this side to here, so that you get the tensor product of these two same quantum state. So if I write this, and if I make a pictorial description of this no cloning theorem, it says that the qubit 0 is initialized as ket 0, qubit 1 is initialized as psi ket, but there is no gate applies on this 2-qubit state. So when you have a gate applies on the 2-qubit state or multi-qubit state, you pick a box that goes across this double or multiple register, and then what comes out cannot be this. You cannot have the same state in this state, but you cannot have the same state on the qubit 0 state. So the reason why I'm giving you this picture is that you are going to see this kind of picture many times when we talk about the algorithms, the early algorithm of quantum computing. And in that algorithm, usually the register on top is called input register, and
register on the bottom is called the output register. So I'll mention this again, but in quantum computing is what different between the quantum computing and the classical computing is that in classical computing, you have input X and it goes to output Y. That's basically how every classical operation works. But in quantum computing, you put input and output into the same gate, and then the input and output comes out at the same time. So you're not changing the state. You're actually doing something onto the output register based on the information on the input register. There's something going on in this black box. So you want to design, for example, control knot inside this box so that something is going on the output register depending on the input register information. So that's basically how quantum circuit or the function on the quantum circuit works. So anyway, the no-cloning theorem says that there's no such U that works this way. And proof is simple, and this is very important. First, suppose that there is such U and see what contradiction is. So I'm going to assume that there's such U and this psi1 and psi2 are randomly chosen state. And it says if I take, there's a typo here, so I should break here. So if I take psi1, 0, and by taking that state through U gate, then I get the copy of psi1 and same thing for psi2. Now let's take a linear combination of these two states. Let's take the superposition. Or you can consider that the given state is superposed of these two states here. Then, since we take the entire state like this U, what U does is simply copies the qubit 1 state into the qubit 0 state. So you get this one, the second line here. But meanwhile, as I said, you can have a superposed state, which means that it splits into the sum of these states, A2, psi2, 0, right? So U applies on each state separately. So if you do this, then you can also get this too. Okay? Now let's try to expand this. Expand the second line here. So it says A1 square psi1 tensor psi1 A1 A2 psi2 psi1 and A1 A2 psi1 psi2 and A2 square psi2 psi2. So if there is such cloning gate, then no matter what psi1 psi2 are, these two states must be equal, right? So this psi1 psi2 can be a linearly independent state. So at least these two must be the same. These two must be the same, and rest of the state must vanish. Okay? So if the psi1 psi2 are not 0, then there's no way you can vanish these two terms unless this A1 or A2 are 0, right? So if A1 is 0, okay, then you're left with A2. So you either get A2 equals to 1 or 0, or if A2 is 0, then you get rid of these, but you get A1 equals to 0 or 1. But whatever you do, you cannot choose A1 and A2 as an arbitrary number. Now that's the problem. So if you have such U, then I can choose whatever coefficient A1, A2 so that this works. But the equation says if you want to make this work, then there's no other way than choosing A1 and A2 equals to 0 or 1.
So that's a contradiction. So that's contradicts to the existence of cloning gate. So that's a proof. And here's a fun story to tell. So what does no cloning theorem says? Basically, you cannot clone the quantum state. That's what totally different from the classical computing. So in classical computing, when you read the classical bit as 0, you can copy that 0 classical bit into another memory site, right? So you can do the same thing for 1. But since quantum state cannot be copied, this means that if you try to make a quantum transportation as a medium for delivering information, that must be secure, then it's automatically secure. Because it's a story when you deliver a message. So Alice is trying to deliver a message to Bob. So you're not in whatever means that Alice used, either it takes the mail or a horse, whatever, or the car, whatever the transportation means, there could be a hijacker like Eve. So Eve is for eavesdropper. So if Eve hijacks the message, now Eve knows the same message that Alice tried to deliver to Bob, and Eve could either destroy the message and then make his own, or he just read the message. Now he copies the same message to another piece of paper or whatever the mean is, and he got the same copies of message that Alice had. So that's the problem. Alice doesn't want another copy of message of her so that Eve can use in a bad purpose. So, but what about when Alice delivers the message in the quantum state? If the message is not coded into the classical bit, what if it's coded in the quantum state? So this BB84 protocol is a quantum key distribution protocol developed by these two persons in 1984. That's why I called it BB84. And the reason why this protocol is secure is because of the no cloning theorem. So let me describe briefly about this BB84 protocol. So first, Alice prepares a large number of bits, qubits, so and then initialize into 0. So just to initialize into 0. How do you initialize to 0? You simply take the measurement until you get the 0. And then Alice applies randomized sequence of identity gate or Hadamard gate. So just 2 gates to randomize this order of 2 gates. So let me be specific. Alice prepares 100 qubits in sequence, and Alice prepares 100 sequence of identity gate or Hadamard gate. It's randomized. And then she records the order and applies the gates in sequential way to each gate here. So if it's an identity gate that Alice applied, it's gonna be the cat 0, right? But if it's Hadamard gate that Alice applies, then it's going to be turned into plus cat, right? So and then Alice sends that quantum state to Bob through a quantum channel. So that can be done by so optic wire if Alice is using an optical quantum state or other means. And anyway, Bob receives the state that Alice sent, assuming that there's no noise, and Bob got the state. But Bob doesn't know what that is. So Bob doesn't measure directly to the state that Alice sent. Bob applies his own sequence of identity gate and Hadamard gate, and then take the measurement. Okay, that's the important part. So now Alice has her own sequence, and Bob has his own sequence of identity gate and Hadamard gate. Now what happens is Alice has a sequence of identity gate and Hadamard gate. Bob has a similar sequence but different
because they don't know each other. And then Bob has a measurement outcome. When the time passes, so Alice doesn't publish her sequence of identity gate and Hadamard gate immediately. She published it after a while. Then Bob compares the Alice sequence of identity gate and Hadamard gate with his sequence. So since it's randomized, maybe a quarter of the sequence must be matched. So maybe quarter? Right, so quarter, maybe, probabilistically, the quarter of the sequence must be matched. So I'll write it here. So what's going on in here? So Alice, let's say, sequence is H, H, I, H, I, H. So this is Alice sequence. And this is Bob's sequence. H, I, H, H, H. Oh, sorry, just, I don't want to be H, H, I, H, H, and so on. So it goes long sequence. So what Bob does is, since after a while, since Bob knows what Alice sequence is, because Alice published it, so which means that not only Bob knows the sequence of Alice, everyone knows that what Alice sequence is. Then he compares the sequence where the gates are the same. So here there are 4 gates that are matched the same. So what it means is that when they apply different gates, then the measurement outcome is not always 0, because Alice first prepared the sequence of qubits as 0, but when you apply Hadamard gate once, it turned out to be plus, right? Then everything is plus. But if the gate are the same on some sequence, the measurement outcome must be, before you take the measurement, the quantum state must be turned into 0, or it just stays the same if they apply the same identity gate. So what Bob concentrates is these parts. So here and here. So every quantum state where the gates are matched must be stayed in the cat 0 state, which is the original Alice's state, right? So on the other qubits, the measurement outcome, even if it's 0, it's just a 50-50 chance of getting 0. It could be minus, it could be 1 instead, right? So Bob doesn't take this in consideration. Bob only takes these measurement. So why does it make the transportation secure? So if there were no eavesdropper, then Bob must have 0 outcome for every qubit that matches the gate. So at each qubit whose Alice's gate and Bob's gate are the same, Bob must read 0, right? But what if there was an eavesdropper? What if there was an Eve? Eve hijacks the message somehow from Alice, and Eve, there's no way other than measurement that Eve knows what the sequence is or the quantum state is. Once Eve measures it, then there's no way Eve copy the same quantum state that Alice sent, because of the no cloning theorem. If there is a cloning gate, then before Eve take the measurement on the Alice qubit, Eve will copy the state and then make 2 copies, read the 1 copy for himself, and send the rest to the Bob. But since there's no cloning, because of the no cloning theorem, this cannot be happen. So Eve must be, there's no way Eve knows the information about the Alice's information that she sent by taking,
Eve must take the measurement in order to see what the information is. So when she take the measurement, now the information is ruined. So Eve now have to send his fake message to Bob. Otherwise, Bob don't receive the message, then it means that there's a leak of the information channel that there's an Eve. So this whole process is trying to detect where there is an Eve who eavesdrops the message in the channel. So if Eve don't send the message to Bob, that means the Eve is telling Bob that I'm here, who hijacks the message and leaking the message. But if Eve tries to fake the message and send the fake message to Alice, that's not the same message that Alice sent. So if Bob compares the sequence with the Alice's sequence and tries to measure or tries to find out what the measurement outcome is at the sequence where their gates are the same, Bob will not see zeros. In 50-50% chance, Bob will see ones. So even if we consider the error or noise in the channel or the measurement error, there are going to be lots of ones or instead of lots of zeros, or like as much as 50-50 chance of ones. So then Bob will know that there's an Eve who faked the message that Alice sent. So then what do you do when you know there's an eavesdropper? You change the channel, you change the, or you stop sending the real information. So once you realize there's no Eve, then now it's cured, so you can send actual data to Bob. But once you've figured out there's an Eve, then you stop sending a message. So that's why called the key distribution. So that's the one way. That's the one part of what no cloning theorem says, and also because of the no cloning theorem, if there's some cloning theorem, then you can try to copy all the quantum states and then try to take the measurement at the same time. But because of no cloning theorem, there's no way you can do it. Then without knowing what the quantum states are, you need to find out. You need to design your quantum circuit so that you can make the certain quantum state over and over by applying such circuit to the quantum register. So that's why the quantum circuits are important when trying to do something on the quantum computer. So let me go back to the slide, go back to the earlier part of the slide, and I want to discuss about this equivalence. So let's start from here. So I want to think about why these are equal in many different ways. And also if you figure out this part, then you can easily figure out this part. And also then once you figure out these two, you can think about why these twos are the same. So I'll give you time to discuss about this equivalence. And meanwhile, if you have any questions, not only for this slide, if you have any question about the material before, then let me know. I can explain it again. 조언 알아요? 한명도 다른데 이거면 왜 힘들어서 안 갔다 오고 네. 아 잠깐만. 아직 이름 안 정했죠? 이름 정하세요. 이름 지금 혼자 정하실래요? 아니면 다음에 오면 정할래요? 정하셨습니다.
여기 네. 궁금한 게 네. 저 관련된 건데 네. 이거 라이브를 다운해서 예. 돌려봤는데 네, 네, 네. 레이텍스 하려면은 뭔가 아, 뭐 깔아야 돼요. 많이 네, 필요하다. 네. 그래서 까는 걸 막 찾아봤는데 레이텍만 깔려 있으면 될걸요, 내 생각에. 아, 그 택샵 윈도우면 택샵 깔고 그 파일 레이텍 같은 거 뭐 다시 깔면 되는데 그럼 피부로 할 수 있으니까. 피부로 할 수 있어요. 예. 아, 그러니까 레이텍은 따로 다운받아서 깔아야 되고 네. 그 파이썬에서 레이텍 그 저기 뭐야 변환하는 거를 깔아야 되는데 그거는 아마 워닝 메시지에 뜰 거예요. 이거 깔아야 된다고. 아, 네. 그래서 어떻게 깔았어요? 아, 피부로는 다 해봤어요. 네. 뭐 무슨 그 돌려봤을 때 인피니언 레이텍스 예. 이게 아마 파일 PDF 레이텍 이게 일단은 없어서 그렇고 저거는 깔긴 깔았을 거예요. 이건 아니야 PB 아니고 그거는 저거예요. 그냥 레이텍 그 그냥 여기 윈도우에 깔아야 돼요. 예, 윈도우에 깔고 그 환경 변수에 PDF 레이텍 아. 그게 들어 있어야 되거든요. 근데 지금 근데 이거 PDF 말고 네, 네. 레이텍스 말고 제가 네, 이거 MPL 써봤거든요. 괜찮아요. 네. MPL도 괜찮죠. 네, 네, 네. 텍스트만 아닌데 텍스트는 그죠, 네. 재질이 있어요. 난 레이텍이 좀 깔끔하게 들어갈 거 해서 넣었는데 이거는 저거 우리 큐 익스피리언스가 할 때 그 비주얼하게 이제 할 수 있는 거잖아요. 그 모양인 것 같더라고요. 제가 치다 보니까 컴퓨터 보니까 깔라고 해서 깔았는데 그게 예상 다운로드 시간이 4시간인 거예요. 아, 그 이건 아니다 싶어서. 용량이 좀 커. 아, 용량이 큰 게보다도 몇 기가쯤밖에 안 되는데 느리던 것 같더라고 서버. MPL은 그냥 넷플런데 네, 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 네. 이거 계산해봤어요? 네. 이게 뭐예요 지금? 아, 이거 두 개 계산한 거예요? 네. 이제 아니시. 이게 뭐예요? 어디 거예요? 이게 어디서 나왔어요? 아, 여기 보면 여기 만약에 아, 0을 넣었을 때? 네, 넣었어요. 이상한데? 그럼 H를 넣으면은 2x1이 나와야 되는데 2x2가 나왔네. 그러네요. 그리고 이게 오른쪽에 곱해져야 되거든요. 그러니까 벡터의 왼쪽에 곱해져야 되거든요. 아, 그러면 지로 그렇죠. 그렇게 이제 2x1이 나오죠. 아, 그러니까 여기에 2x2가 곱해져야지 2x1이 나오죠. 아, 네. 지금 네. 이 vertical한 선은 어떤 네. 의미인지. 요게 이제 서로 연결돼 있다. 여기 컨트롤이고 타겟이고. 아, 컨트롤 타겟. 네. 아, 그러니까 so if you have three or more register, and if you want to connect the two register as a controlled gate, you represent it as this figure. So this dot, the circle dot, means that it's a controlled. But if you have no dot, then it's a skipping that register. You have no relation between the qubit 1 and qubit 2. So if you want to take the control knot between qubit 0 and qubit 2, that's how you draw the circuit. 이거 다른 거 아시죠? 마이너스 2 이거 결과를 이렇게 딱 했을 때 네. 이렇게 나오는 거는 이게 뭐를 한 거예요? 곱한 거예요? 어디를? G에다가 네. 1 예, 예, 이렇게 예. 되는 거예요. 그렇죠. 0하고 마이너스 1이 나와요. 그렇죠. 예. 이거는 무슨 의미? 2by 1 행렬은 캣이잖아요. 이거는 캣 1에다가 뭐를 곱한 거죠? 마이너스 그렇죠. 마이너스 1 캣이죠. 그러니까 Z에다가
그냥 원캣을 곱하면 마이너스 원캣이 된다. 그냥 이렇게 그렇죠. 네. What are you looking for? Looking for this. Why? What? You want the definition of plus cap? Also this for rotating this the vector one those here. So if we rotate on this constant, it may be same as Oh, you want to think geometrically how this rotation works. Oh, that's a good idea. Did you compute it? How did you compute? How did you prove the equivalence? 아직 아직 하고 있어요? 네, 그거 이거 하고 있어요? 네. 이건 했어요? 글로벌 페이드는 사실 딱히 상관없죠. 그것도 이제 중요하죠. 글로벌 페이드. 글로벌 그것도 중요하죠. 왜냐면 이게 중첩이 될 수 있으니까. 이것만 있는 게 아니잖아요. 왜 중첩된 상태로 존재하니까. 그러면 이거 때문에 이걸 정리한 거예요? 이거 밑에 거 밑에 거? 밑에 거. 페이드가 있으니까 그러니까 얘를 지금 본 거예요. 얘로 계산한 거예요. 얘가? 그렇죠. 그러면은 요것만 마이너스가 바뀌는 거죠. 그러니까 얘도 똑같이 하면은 같이 똑같이 나오겠죠. 얘가 1일 때 얘가 적용이 되는 거니까. 컨트롤 Z
계산 다 했어요? 영이라고 하던 말이 있어. 플러스로 바뀌잖아요. 네. 근데 컨트롤 게이트 플러스인 경우에는 네. 이게 원 큐비 어떻게 적용이 되는지. 그러니까 이제 그렇게 생각하면은 양자역학의 그 컨트러딕션에 빠진다고요. 플러스 게이트가 0과 1이 공존하는 이런 식으로 생각하면 안 된다고요. 이렇게 여기 플러스가 있으면은 이 상태 하나를 떼서 놓게 볼 게 아니라 이 같이 봐야 된다고요. 0과 1인 상태에 그러니까 여기에 플러스 상태와 여기에 뭐 어떤 상태가 있을 때 여기가 이제 이 2큐빗 게이트에 의해서 이 2큐빗 스테이트가 어떻게 바뀌는지를 봐야 돼요. 이게 뭘 때 이게 되고 이게 뭘 때 이게 되는 게 아니에요. 왜냐면 0과 1이 동시에 있는데 말하자면은 그걸 내가 분리를 할 수가 없잖아요. 그러니까 이 스테이트 자체를 하나의 벡터로 봐야 돼요. 2큐빗 스테이트 자체를. 그러니까 여기에 0을 넣었으면은 여기도 0을 넣어보세요. 한번. 0을 넣고 하다마들 두 개 다 지나잖아요. 그럼 그 다음에 어떻게 될까? 여기 지나면 그 다음 스테이트가 어떻게 될지 그렇게 계산해요. 예. 네. 그 여기서 이제 하다마르게 통과하면 이제 바뀌잖아요, 그죠? 네. 베이시스가 그걸로 이제 신학 게이트를 좀 해석하려고 하는데 네. 이 베이시스 자체도 사실 파울리 엑스 게이트 알겐 벡터잖아요, 그죠? 파울 X를 어디에다가 적용했을 때? 아, 이게 두 번째에다가 했을 때? 플러스나 아니면 그렇죠. 마이너스가 알겐 벡터잖아요. 네. 마이너스 같은 경우는 그 알겐 밸류 알겐은 마이너스 2죠. 1이 네. 붙어있잖아요. 그렇죠. 근데 여기서는 그냥 직접 해보니까 그러니까 제 생각에는 얘나 여기서 이런 응? 네. 파울리 X 게이트가 마이너스에 작동할 때, 그러니까 얘 같은 경우에 이게 마이너스가 붙어 있다고 생각을 했었는데 그렇지 않죠. 그렇지 않아요. 이게 1이면은 마이너스가 붙겠죠. 1이군요. 아니 1이면은 요게 1이면 요 앞에 여기 컨트롤이 1이면은 이제 마이너스에 액팅을 하니까 x가 마이너스 1 마이너스가 되겠죠. 이런 상태에서 마이너스 그리고 마이너스가 통과를 했을 때 네. 얘가 작동을 해야 하잖아요. 그죠? 안 할 수도 있죠. 아, 상태에 따라서. 그러니까 이게 똑같은 얘기인데 설명을 할게요. 그러니까 이게 다 연결돼 있는데 저기 큐빅 팀이랑 여기 내가 내일 다음 시간에는 네임 태그를 다 하나씩 줄 거예요. 이름 좀 부르면서 하려고. 내가 이름은 모르지만 어쨌든 그 주의해야 될 게 이거거든요. 이거를 우리가 계산을 할 때 그러니까 예를 들어서 내가 특정한 스테이트가 있다 이렇게 이제 알고 있다고 하면은 0이니까 그 사이가 그냥 튀어나오겠죠. 만약에 여기가 1이면은 1은 그대로 있고 여기에 x가 붙어 나오는 거죠. 근데 이제 문제는 여기가 플러스면 어떻게 되느냐. 플러스는 0과 1이 동시에 있다. 그러니까 얘가 이제 작동할지 안 할지를 모르잖아요. 이런 식으로 접근하면 안 돼요. 이런 식으로 접근하면은 제가 지난 시간에 얘기했던 양자역학의 모순에 빠지는 거거든요.
그러니까 0과 0일 수도 있고 1일 수도 있다 라고 접근을 하면은 0일 땐 이거 되고 1일 땐 이렇게 되고, 그게 아니고 그냥 이거 두 개 자체가 하나의 스테이트라고 생각해요. 그러니까 하나의 양자 스테이트라고 생각해야 돼요. 2큐빅 스테이트라고 보셔야 된다고요. 그러니까 이렇게 순서대로 쓰면은 psi 플러스잖아요. 여기에다가 C0x1을 통과시키면은 이거 C0x1 하나가 2큐빅 게이트예요. 그러니까 뭐 4x4 매트릭스든 뭐 어떻게든 내가 이 2큐빅 스테이트를 2큐빅 스테이트로 바꾸는 게이트라고요. 유니터리 오퍼레이터라고요. 얘를 이렇게 분리를 해서 써요. 그러니까 편의상 부호는 뺄게요. 아니, 부호가 아니라 개수는 뺄게요. 또 2분의 1. 그러면 여기에는 지금 컨트롤이 제로니까 x가 액팅을 안 하고 그대로 나오겠죠? 여기에는 액팅을 해서 나오겠죠? 컨트롤이 1이니까. 이렇게 바뀌는 거예요. 그러니까 이게 나올 수도 있고 이게 나올 수 있다. 뭐 원칙적으로는 그 말이 맞긴 하는데 이제 이거냐 중에 선택하는 문제가 아니라 그냥 이 상태가 된다고요. 2큐빅 스테이트가 psi 텐서 플러스에서 이렇게 중첩된 상태로 바뀐다고요. 셀프포 스테이트로 바뀌는 그냥 그런 게이트예요. 바꾸는 게이트예요. 자, 그런데 이제 우리가 보려고 하는 게 뭐 예를 들어서 Z 이게 그러니까 X 뒤집는 건 좀 복잡하니까 그냥 Z로 하는 거예요. 요거를 보이고 싶다. 그러면 얘도 그러니까 얘는 하다마 힐버트 2디멘셔널 힐버트 스페이스, 2큐빅 힐버트 스페이스에 액팅하는 게이트란 말이에요. 게이트가 똑같은 걸, 그러니까 유니터리 오퍼레이터가 같은 걸 보이려면은 얘는 지금 벡터 스페이스니까 벡터 스페이스의 기저들이 똑같은 기저로 가면은 이제 같은 거잖아요. 그러니까 여기에 있는 기저를 내가 예를 들어 가지고 00, 01, 10, 11을 이제 로 스팬되는 벡터 스페이스로 보겠다. 그러면은 이제 얘를 뭐 U1이라고 해요. 얘를 U2라고 해요. U1이든 U2든 내가 00을 보내는 거를 U2도 똑같이 보내고 01을 보내는 거를 U2도 똑같은 대로 보내고 이거를 이제 내가 마지막 11까지 U2랑 U1이 똑같은 벡터로 간다는 걸 보이면 되는 거예요. 그러면 얘 액션은 그냥 이 오퍼레이터 자체가 그냥 똑같은 거예요. 각 기저에 똑같이 작용을 하니까 내가 어떤 선형결합을 넣어도 같은 결과가 나올 거 아니에요. 그죠? 그러니까 요걸 4개를 4번을 보이셔도 되고 이렇게 보이셔도 되고 아니면은 이제 뭐 행렬을 봐도 되죠. 그러니까 우리가 얘를 어떻게 쓸 수 있느냐? 넘버 오퍼레이터 했잖아요. 넘버 오퍼레이터에서 이제 n0, n1 내가 이제 이걸 볼드페이스로 표현하기 위해서 밑에다가 언더바 2개를 넣을게요. n0 틸더랑 n0 여기서 n0가 0, 1 이고 n0 틸다가 1, 0, 0, 0. 그러니까 n0는 cat 1만 살리고 n0 틸다는 cat 0만 살리는 거예요. 그러면은 지금 여기서는 cat 0일 때는 아무것도 안 하고 cat 1일 때는 z를 해야 되잖아요. 그러니까 cat 1일 때는 z가 들어가야 돼요. cat 1일 때 살려야 되니까 z가 들어가겠죠. 그 다음에 cat 0일 때는 죽으니까 아이덴티티가 들어가야 되겠죠. 여기다가 이제 얘를 노멀라이즈를 시켜야 되니까 2분의 1을 곱해야 되는데 그건 이따 나중에 곱하고 n0 같은 경우는 뭐 이렇게 되고 어쨌든 이제 요걸 이제 우리가 넣어 보자고요. 그러니까 요거 z가 이제 큐빗 1에 들어가는 거니까 요런 식으로 써 가지고 자 그러면 내가 z1은 이제 1, 0, 0, 마이너스 1 이잖아요. 요거랑
사실 이게 곱하기지만 텐서랑 똑같은 거죠. 왜냐하면 다른 큐빗에 적용하는 거니까 텐서 프로덕트로 쓰는 거랑 똑같은 거예요. 요거를 좀 밑에다가 쓸게요. 이렇게 얘랑 그 다음에 0, 0, 0, 1 플러스 1, 1, 0, 0 하고 텐서 1, 0, 0, 0 이렇게 하면은 자 이제 각 텐서 프로덕트 하면은 4x4 나오죠? 해볼까요? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 마이너스 1 4x4 나머지는 다 제로고 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 이렇게 하면은 두 개 더했을 때 1, 1, 1, 마이너스 1 4x4 행렬 나오죠? 자, 사실 이건 다이고널이니까 우리가 이제 여기다가 베이시스 1000부터 0001까지 곱하면은 각각 어떻게 변할지 금방 알 수 있죠. 근데 이제 그 200랑 똑같은데 이제 1000 같으면 00 캣이니까 이제 00 캣 그대로 나오고 11 캣만 부호가 바뀌어서 나온다. 이렇게 보도 되고 아니면 이제 여기서 얘를 이제 다시 계산하는 거예요. 요걸로 반대 방향으로. 얘도 이제 똑같이 할 수 있죠. 이번에는 이제 큐빗 1이 컨트롤이니까 내가 큐빗 1이 1일 때 Z가 큐빗 0에 액팅을 하고 큐빗 1이 0일 때 살려야 되니까 틸다를 붙여가지고 아이덴티티가 액팅을 한다. 이렇게 이제 보는 거예요. 이게 쭉 계산하면 똑같이 나와요. 한번 해보세요. 1111. 그래서 얘들은 4by, 그러니까 4차원 공간, 왜 4차원 공간이냐면 아까 2큐빗이잖아요. 1큐빗이 2차원이니까 2큐빗이니까 4차원. 4차원 공간, 컴플렉스 공간에 액팅하는 4by4 행렬로서 똑같은 거예요. 그래서 얘들이 되게 똑같은 거죠. 그러니까 베이시스 굳이 체크 안 해도 행렬 표현이 똑같으면 똑같은 걸로 볼 수 있어요. 근데 또 다른 방법으로도 할 수 있죠? 또 혹시 다른 방법으로 하시는 적 있어요? 이제 얘랑 같은 거를? 얘는 좀 어려운가? 얘는 좀 딴 게 필요하겠다. 얘를 한번 봅시다. 얘를 이제 우리가 바꾸고 싶어요. 그러니까 요 사실을 이용해가지고 내가 x를 뒤집고 싶단 말이에요. 그럼 여기까지 이제 조합을 하면은 자, 이렇게 이제 바꿀 수 있죠. x는 이거랑 똑같으니까. 그 다음에 이제 아까 z 뒤집을 수 있다고 했잖아요. h. 자, 근데 이거랑 뭐랑 같아요? z는 또 h, x, h. 얘랑 같죠? 그래서 얘랑 같다고요. 그죠? 참고로 이거 어떻게 돼요? 이 부분. 이거 상쇄돼서 없어져요? 없애도 될까요? 없애면 안 돼요. 왜 없애면 안 돼요? 그러니까 이게 컨트롤이니까 실제로는 아무것도 안 하는 거잖아요, 여기에. 그러니까 이게 없다고 그러니까 아무것도 안 하니까는 상태가 안 변한다고요. 여기는 안 변한다고요. 요 레지스터에는. 그러면은 어차피 이제 얘들은 그러니까 얘를 떼서 생각을 하면은 얘 입장에서는 그냥 하다 말도 보고 여기 컨트롤이니까 그냥 말하자면은 이제 한번 슬쩍 보기만 하는 거예요. 얘가 뭔지만 보는 거예요. 그러니까 아무 실제로 바꾸지는 않고 그 다음에 또 하다 말도 한 거예요. 그러면 자기 자신이 돼 있을 거 아니에요. 그럼 얘들 없애도 될까? 달라지겠죠. 그러니까 이제 우리가 얘네들을 떼서 생각하면 안 되는 이유가 거기 있는 거예요. 이게 이 게이트는 지금 얘에 따라서 얘 값이 뭐냐에 따라서 얘를 적용한다는 게 아니고 이거 두 개가 이 게이트 이 하나가 2큐빗에 작용하는 하나의 게이트로 봐야 된다.
그렇게 안 보기 시작하면 얘 두 개 없어도 상관없는 거예요. 왜냐하면 얘는 지금 아무것도 안 돼 있으니까 없어도 되지만 이게 없으면 사실 다른 게 되거든요. 이게 만약에 없다고 해봐요. 그러면은 이 X 게이트, C not 게이트가 C Z 게이트 이렇게 바꾼 거랑 똑같은 게 말이 안 된단 말이에요. 계산해보면은 4바의 상행렬이 다르단 말이에요. 말이 안 되죠. 그러니까 말이 안 되죠. 당연히 이거 두 개 거치면은 XEX 게이트가 CZ 게이트랑 같다는 거니까 말이 안 되죠. 그러니까 이거를 어쨌든 이 CZ든 CX든 뭐가 들어오든 간에 하나의 게이트로 봐야 된다. 그 멀티 큐빗 스테이트에 작용하는 하나의 게이트로 봐야 된다고. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 컴퓨터에서 우리가 헷갈리는 게 이게 if 문처럼 생각하면 안 된다고. if가 아니에요. 자, 어쨌든 다른 거는 특별히 할 거 더 내용을 얘기하는데 요 내용은 원래 제가 부록으로 빼려고 했다가 그냥 뭐 더 많이 얘기할 게 없어가지고 넣었는데 사실 좀 다른 결이거든요. 퀀텀 컴퓨팅은 아니에요. 얘는 이제 우리가 퀀텀 컴퓨팅을 크게 두 개로 나누면은 퀀텀 그 알고리즘이랑 퀀텀 에러 커렉션 두 개로 나뉘는데 얘들은 이제 퀀텀 컴퓨팅보다는 퀀텀 트랜스포메이션 혹은 퀀텀 크립토그래피 이쪽의 분야라 가지고 뭐 크게 보면 퀀텀 컴퓨팅의 일부이긴 한데 이제 우리가 얘기하려고 하는 것이랑은 조금 결이 달라서 그냥 사이드로 얘기를 한 건데 관심 있으시면 더 들여다 보셔도 되고요. 저희가 이제 해야 될 게 뭐냐면 다음 시간부터는 알고리즘 얘기를 할 거거든요. 알고리즘은 이제 서킷을 직접 만들어 가지고 이제 그러니까 그 특정한 서킷이 어떻게 작용하는지를 아는 거기 때문에 그 시뮬레이터 자체에 관한 얘기는 아니에요. 이제 퀀텀 컴퓨터가 있다면 이런 알고리즘을 구현할 수 있다 이런 얘기를 할 거란 말이에요. 그리고 이 알고리즘이 우리가 똑같은 역할을 하는 클래시컬 알고리즘이랑 비교했을 때 얼마나 더 좋은지, 얼마나 더 효율적인지를 얘기하는 걸 이제 할 건데, 기본적으로 퀀텀 시뮬레이터는 여기까지 이야기가 된 거란 말이에요. 퀀텀 시뮬레이터 만드는 이야기는 여기까지고, 알고리즘은 이제 다음 시간부터 할 건데, 이제 여러분들이 구상을 하셔야 돼요. 어떤 식으로 내가 시뮬레이터를 만들 건지. 크게 한번 이제 방향을 정해 보세요. 키스킷처럼 내가 패키지 디스트리뷰터 하는 걸로 만들 건지 아니면 뭐 그래피컬 인터페이스를 만들어 가지고 만들 건지 아니면은 그러니까 완전히 여러분들이 창의적으로 생각하셔야 돼요. 지금 이 서킷 노테이션은 사람들이 이제 뭐 보완을 해 놓은 건데 이제 컨벤셔널하게 이제 굳어진 거긴 한데 나는 이게 좀 불편해서 내 방식대로 뭔가를 만들고 싶다. 그렇게 해서 디자인을 하셔도 되고요. 이제 다만 이게 그냥 추상적인 생각 아이디어 수준에서 멈추지 말고 얘를 어떻게든 이제 시각적으로든 뭐 어디에 돌아가는 거로든 만드셔야 되니까 이제 그거를 뭐 프로그램으로 만들지 뭐 어떤 방식으로 이제 디자인화를 할지는 생각을 더 잘 해보시고 이제 방향성이랑 그 결과물의 형태 요걸 좀 구체적으로 여러분 그룹에서 좀 얘기를 좀 해보세요. 오늘 여기까지 할 테니까 시간 되면 좀 더 얘기를 하시고 아니면 다음 시간에 계속 그룹 디스커션 다음 시간부터는 계속 요 팀으로 앉을 거거든요. 그래서 이제 뭐 자리는 바뀌어도 되는데 오시면은 이제 그 요 네임택 쓴 거 있잖아요. 요거 가져와서 끼우시고 자기 팀이랑 같이 앉아서 중간중간에 이제 뭐 수업 하는 내용 디스커션 하셔도 되는데 프로젝트 할 내용 얘기하셔도 됩니다. 그렇게 이제 진행을 하시면 될 것 같아요. 여기까지 할게요. 다음 시간에 뵙겠습니다.